Good morning, dear students. I'm back with my class. We were discussing the lesson Memories of Childhood by Zitkalasa and Bama. In this lesson, Memories of Childhood, there are two episodes. One is written by Zitkalasa, another one is written by Tamil Dalit writer Bama. So, we are about to complete the episode of Zitkalasa. In our previous class, I have completed till here, huddled myself in the dark corner. So তোমালোকে কিতাপ উলাই লোৱা আৰু ইয়াৰ পিছৰ পৰা আমি লাইন বাই লাইন এক্সপ্লেনেশন জানিম আজি. So before starting the class, I'd like to tell you the reference of the previous class which we already have discussed in our previous class. So as a reference, I'd like to tell you that Zitkalasa, who got admission or who was admitted in a Native American school, the name of the school was Carlisle English School. So it was a boarding school and Zitkalasa was admitted there. By getting admission there, in her first day, he confronted the situation of the school which he described in this lesson. So we already have completed those things. Though we have completed, but I'd like to tell you as a reference that Zitkalasa's first day was a bitter cold one. The first day of Zitkalasa in the boarding school was a bitter cold one. The experience of the first day was very cruel for Zitkalasa. He did not like the sound of the shoes making by the pupils or making by the inhabitants of the boarding school, the loud metallic sound which were coming from the bell from the belfry also was very annoying for her. They were marching to the dining room for the dinner, for the breakfast. From the opposite door, three young boys entered the dining room. It was very uncomfortable for Zitkalasa. There in the dining room, he heard the voice of a man which she was spied. At that moment, she noticed that she was very keenly noticed by the pale-faced woman. In the next day, Zudain, the friend of Zitkalasa, informed her that the pale-faced women from the authority were discussing about cutting their long heavy hair. At that moment, Zitkalasa said that she would reveal, she will not surrender, she will reveal at first. So in that mind, when there was no one, Zitkalasa disappears. He went upstairs and found a large room with 3 beds in that room. She directed her steps towards the corner of the room under the bed and huddled herself in the dark corner under the bed. And the room was very dim because the curtain
covered the windows of that room. So the room was very dim, so she hid herself in the dark corner of the room under the bed and huddled herself in the dark corner. Till here we had completed in our previous class. So now I would like to proceed from here. I'll start. From my hiding place I peered out. So জিতকালা চা নিজেই যেহেতু তোমাৰ নেৰেটৰ লেছনটোৰ তেওঁ কৈ আছিল যে মই লুকাই থকা ঠাইৰ পৰা মই কি কৰিছিলোঁ ঝুমি ঝুমি বাহিৰ ফালে চাইছিলোঁ shuddering with fear shuddering that means vibrating কঁপি থকা shuddering with fear ভয়ত কঁপি আছিলোঁ whenever I heard footsteps nearby কেতিয়াবা যে মই মোৰ ওচৰ পাজৰে কি কৰোঁ ভৰিৰ খোজবিলাক মানে কি শুনিবলৈ পাওঁ কিয়নো সবে জিতকালা চাক বিচাৰি আছিল গোটেই বিল্ডিংটোত গোটেই স্কুলটোত তাক তন্নতন্নকৈ বিচাৰি আছিল তাই যে তাতে লুকাই আছে তাতে লুকাই থাকি বাৰে বাৰে ঝুমি ঝুমি বাহিৰ ফালে চাইছে আৰু কপি আছে ভয়ত কপি আছে যে কেতিয়াবা যে সিহঁতে বিচাৰি বিচাৰি এইটো ৰুমত আহে আৰু মই আৱাজবিলাক শুনিবলৈ পাওঁ মোৰ ওচৰ পাজৰে যে সিহঁত আহি মোক বিচাৰি আছে though in the hall the loud voices were calling my name and I knew that even Judein next page was searching for me যে হলটোত যেটো হল তেওঁ অতিক্ৰম কৰি আহি ৰুমৰ বিছনাৰ তলত লুকাই আছিল সেই হলটোত সবে তেওঁক চিউৰি চিউৰি মাতি আছিল আৰু তাই জানিছিল জিতকালা চাই জানিছিল যে এনেকে জুদেইন যিজন তাৰ বন্ধু আছিল তাইও তাক বিচাৰি আছিল I did not open my mouth to answer কিন্তু জিতকালা চাই কৈছে যে মই মোৰ মুখটো উত্তৰ দিয়াৰ কাৰণে খোলা নাছিলোঁ মই চুপচাপ আছিলোঁ মনে মনে বহি আছিলোঁ then the steps were quickened and the voices became excited তেতিয়া কি হৈছিল লাহে লাহে স্টেপস খুজবিলাক হিয়তে যে মোক বিচাৰি আছে ভৰিৰ খুজবিলাক মানে কি হৈছিল দ্ৰুত হৈছিল quickened means দ্ৰুত quickened দ্ৰুত হৈছিল and the voices became excited আৰু মাতবিলাক উত্তেজনাপূৰ্ণ হৈ আহিছিল মানে একদম ওচৰত আহিছে the sound came nearer and nearer শব্দবিলাক লাহে লাহে মোৰ ওচৰত আহি আছিল মানে ৰুমটোত আহি আছিল ইফাল কৰি অৱহেপত ৰুমটোত সোমাই আছিল মানুহবিলাকে তেওঁক বিচাৰি women and girls entered the room মাইকী মানুহ আৰু ছোৱালীবিলাকে মোৰ ৰুমটোত সোমাইছিল I held my breath and watched them open closet doors and peep behind large trunks মই মোৰ নিশ্বাসটো শ্বাস প্ৰশ্বাসটো ধৰি ৰাখিছিলোঁ আৰু দেখিবলৈ পাইছিলোঁ যে সিহঁতে কি কৰিছিল ক্লোজেট ওপেন ক্লোজেট মানে আসুতি এটা ৰুম বা টয়লেটও হ'ব পাৰে সৰু এটা কোঠা হ'ব পাৰে ৰুম হ'ব পাৰে বা টয়লেটও হ'ব পাৰে সো সিহঁতে টয়লেট বা সেই সৰু ৰুমটোৰ দৰজাটো খুলিছিল আৰু কি কৰিছিল লাৰ্জ ট্ৰাংক এটা ট্ৰাংক আছিল সেই ৰুমৰ সেই ট্ৰাংকৰ পিছফালে সিহঁতে ঝুমি চাইছিল বিচাৰি আছিল মোক someone threw up the curtains and then the room was filled with sudden light কোনবা এজনে কি কৰিছিল সেই ৰুমটো যেটো ৰুমত জিতকালা চাই লুকাই আছে সেই ৰুমৰ খিৰকিৰ পৰ্দাবিলাক কি কৰি আছিল মেলি দিছিল আৰু হঠাৎ মানে ৰুমটো কি হৈছিল হঠাৎ ৰুমটো তোমাৰ কি হৈছিল পোহৰেৰে পৰিপূৰ্ণ হৈ পৰিছিল what caused them to stoop and look under the bed I do not know যে হিহতে কিয় হিহতে যে মানে ষ্টুপ মানে ঝুমি চোৱা ষ্টুপ মানে হালি চোৱা এনেকাকে হিহতে কিয় যে হালি বিছনাৰ তলেদি চাইছিল মই নাজানো I remember being dragged out though I resisting by kicking and scratching wildly I remember জিতকালা চাই কৈছে মই মনত কৰিব পাৰিছো যে মোক কি কৰা হৈছিল being dragged out মোক টানি চুচৰাই বাহিৰলৈ লৈ যোৱা হৈছিল though I resisted যদিও মই মানে কি কৰিছিল বাধা দিছিল resisted মানে বাধা দিয়া প্ৰতিহত কৰা by kicking লাঠিৰে কিক মানে লাঠি মাৰা লাঠিৰে and scratching wildly আৰু বন্যভাৱে আসুৰ মাৰা মানে খামুচা মাৰা আৰু তোমাৰ কি লাঠিৰে মই হিয়তক বাধা দিব খুজিছিল কিন্তু অবহেকত হিয়তে মোক টানি চুচৰাই কি কৰিছিল লৈ গৈছিল তাৰ পৰা ওলাই আনিছিল in spite of myself I was carried downstairs and tied fast in a chair আৰু মোৰ অনিচ্ছাৰ সত্ত্বে হিয়তে মোক কি কৰিছিল তললৈ লৈ গৈছিল আৰু চেয়াৰ এটাৰ লগত মোক টানকে বান্ধিছিল এটু কৈছে জিতকালা চাই নেক্সট paragraph saba I cried aloud shaking my head all the while until I felt the cold blades of the scissors against my neck and heard them gnaw off one of my thick braids মই সিউৰি কান্দিছিলো আৰু মোৰ মূৰটো
লাৰি থাকিছিল এনেকৈ লাৰি থাকিছিলোঁ অৱশেষত মই কি কৰিছিলোঁ কেচি চিজাৰ্ছ চাবা এইটো চিজাৰ্ছ মানে কেচিটো মই যেতিয়ালৈকে মোৰ ডিঙিত ডিঙিৰ ওপৰত কেচিটোৰ যেতিয়ালৈকে ঠাণ্ডাটো অনুভৱ কৰিব পৰা নাছিলোঁ তেতিয়ালৈকে মই মানে কি কৰিছিলোঁ মোৰ জোকাৰি আছিলোঁ আৰু অৱশেষত এণ্ড হাৰ্ড দেম গ্নো অফ ওৱান অফ মাই থিক ব্ৰেডছ মানে খোপা বান্ধে যে ছোৱালীবিলাকে ইফালে ইফালে দুটা খোপা বান্ধে যে সেই খোপাবিলাকক ব্ৰেডছ বুলি কয় চ' ব্ৰেডছবিলাক কি কৰিছিল গ্নো অফ মানে কাট ডাউন অৰ কাট থোপাটো কি কৰিছিল কেঁচি কাটি দিছিল কেঁচত কৰি কাটি দিছিল দেন আই লষ্ট মাই স্পিৰিট তেতিয়া মই কি কৰিছিলোঁ সাহস হেৰাই পেলাইছিলোঁ স্পিৰিট মানে এতে উদ্যম এনাৰ্জি সাহস মই শক্তি হেৰাই পেলাইছিলোঁ Since the day I was taken from my mother, I had suffered extreme indignities. আৰু কৈছে অনুতপ্ত হৈ কৈছে যে যেতিয়াৰ পৰা মই মোৰ মাকৰ পৰা মোক আঁতৰ কৰা হৈছে I had suffered extreme indignities. Indignities মানে অসন্মানী যেতিয়াৰ পৰা মাকৰ পৰা মোক আঁতৰ কৰা হৈছে তেতিয়াৰে পৰা মই মানে কি কৰিছোঁ চৰম বা অত্যন্ত অসন্মানী সহ্য কৰিব লগা হৈছোঁ মই people had stared at me মানুহে মোৰ ফালে ৰ লাগি চাই থাকিছিল I had been tossed about in the air like a wooden puppet toss মানে toss কৰা ওপৰ ফালে দলিয়াই দিয়া মোক মানে কি কৰিছিল মানুহে তোমাৰ অনুভৱ হৈছিল মানে জিতকালা স্যাৰ যে মোক মানে কি কৰিছে পুতুলাৰ নিচিনা কাঠৰ পাপেট wooden puppet মানে কাঠৰ পুতুলাৰ নিচিনা মোক ওপৰ ফালে যেন দলিয়াই দিছিল এনেকা মোৰ অনুভৱ হৈছিল and now my long hair was singled by cowards আৰু এতিয়া মোৰ দীঘল চুলি কুচা এটা কাপুৰুষৰ নিচিনা cowards means কাপুৰুষৰ নিচিনা কি কৰি দিয়া হৈছে কাটি দিয়া হৈছে in my anguish মোৰ বেদনাত I mourned for my mother মোৰ মাকৰ কথা খুবকৈ বৰকৈ মনত পৰিছিল but no one came to comfort me কিন্তু কোনেও মোক আৰাম দিবলৈ অহা নাছিল কোনেও মোক সাহস দিবলৈ অহা নাছিল সান্তনা দিবলৈ অহা নাছিল not a soul reasoned quietly with me as my own mother used to do কোনো এটা আত্মাই মোৰ মাকৰ নিচিনা মাকে যেনেকাকে কৰিছিল মোক তেনেকা কোনো এটা আত্মাই মোৰ ওচৰত অহা নাছিল মোক সাহস দিবলৈ মোক সান্তনা দিবলৈ for now এতিয়াৰ কাৰণে I was the only one of many little animals মই বহুতো জন্তুৰ মাজত এটা জন্তু হৈ গৈছো driven by a herder means পশুপালক গৰু ৰখীয়া যেনেকাকে গৰুবিলাক কি কৰে পালন কৰে বা তোমাৰ খেদি লৈ যায় পিটি লৈ যায় তেনেকাকে মইও বহুতো জন্তুৰ মাজত এটা জন্তু হৈ গৈছো যিসকলক যাক মানে কি কৰিছে স্কুল অথৰিটিয়ে মানে কি কৰিছে এই হাৰ্ডাৰৰ নিচিনা পশুপালকৰ নিচিনা মোক ড্ৰাইভ কৰি আছে যি ইচ্ছা তাকে কৰি আছে যি মন যায় তাকে কৰি আছে কেতিয়াবা মোৰ চুলি কাটি আছে কেতিয়াবা মোৰ কান্ধৰ পৰা মোৰ উৰণা বা চুৰ্ণি বা চাদৰটো লৈ গৈ আছে যি মন যায় সিহঁতে তাকে কৰি আছে টাইট ফিটিং ড্ৰেছ পিন্ধিব দিছে আমাক যিটো নিলজ্জ লাগে যিবিলাক ড্ৰেছ পিন্ধি যিবিলাক ইণ্ডিয়ান ছোৱালীবিলাকে পিন্ধি আছে so this is the part of Jitkala Sa so we have completed the part of Jitkala Sa namely the cutting of my long hair in next part see with who are human being this part was written by Tamil Dalit writer Bama her name was Bama a little girl who had experienced his personal experience through this episode so Bama was a Tamil Dalit writer Tamil you know Telugu Tamil Nadu so she was from Tamil and she was from lower caste in maximum of the state of India there is casteism they are existing casteism জাতিভেদ প্ৰথা যাক বুলি কোৱা হয় উচ্চ জাতিৰ নিচ জাতিৰ so Dalit caste and Jat caste there is two caste in those state the state namely Bihar Jharkhand Tamil Nadu a little bit in Delhi এইবিলাক ৰাজ্যত তোমাৰ কি আছে এই ইউপিত আছে উত্তৰ প্ৰদেশ এইবিলাকত তোমাৰ এই জাতিভেদ প্ৰথাটো বেছিকৈ আছে তাতে হিন্দু মানুহৰে দুটা ভাগ থাকে তোমালোকে নিশ্চয় পেপাৰ পত্ৰিকা বা নিউজ পেপাৰত পাই থাকিবা দালিত কাষ্ট আৰু জাত কাষ্ট সেইবিলাকক যে এ ডাবল টি জাত কাষ্ট আপাৰ কাষ্ট সেইবিলাক আৰু দালিত কাষ্ট মানে লয়াৰ কাষ্ট
B.R. Ambedkar, Dr. B.R. Ambedkar, do you know? যিজনে সংবিধানৰ খচৰা সমিতিৰ কি আছিল সভাপতি আছিল ডক্টৰ বি আৰ আম্বেদকাৰ, যিজনে সংবিধানখনৰ খচৰাখন লিখিছিল সভাপতিত্ব কৰি। সো তেওঁ আছিল দালিত কাষ্টৰ মানুহ। নাও দ্য প্ৰেচিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া ৰামনাথ কোবিন্দ, হি ইজ ফ্ৰম দালিত কাষ্ট। সো দালিত কাষ্টৰ মানুহবিলাকক জাত কাষ্টৰ মানুহ বা আপাৰ কাষ্টৰ মানুহবিলাকে কি অন্যায় অত্যাচাৰ কৰি থাকে। সিহঁতক মানে একলগে বহিব নোৱাৰে, একলগে খাব নোৱাৰে, একলগে কিবা কৰিব নোৱাৰে, মানে সিহঁতক মানে কি কৰা হয়, দে আৰ কনচিডাৰ্ড আনটাচেবল। দ্য পিপুল অফ দালিত কাষ্ট আৰ কনচিডাৰ্ড আনটাচেবল, অস্পৰ্শতা, সিহঁতক স্পৰ্শ নকৰে। সিহঁতে কিবা লাৰিলে সেই বস্তুটো আপাৰ কাষ্টৰ মানুহবিলাকে নালাৰে, সেইবিলাক নাখায়, একলগে নবহে, মানে বহুত এটা মানে মানে বেয়া চিষ্টেম বুলি ক'ব পাৰোঁ। এইটো তোমালোকে নিশ্চয় পাবা। So with who are human being, I would like to tell you the short or the brief summary of the part with who are human being by Bama. তাৰপিছত লাইন বাই লাইন ষ্টাৰ্ট কৰিম নেক্সট ক্লাছত। আজি জাষ্ট আগৰখিনি যি ক্লাছ আৰু যিখিনি বাকী আছিল সেইখিনি কৰিলোঁ, আৰু এই চামাৰিখিনি মই কৈ দিছোঁ তোমালোকক। চ' উইথ হু আৰ হিউমেন বিং, আমিও মানৱ জাতি, আমিও মানুহ। চাবা টাইটেলটো কেনেকৈ দিছে বামাই। So as I already told you, Bama was from Dalit caste, she was from lower caste. So she had experienced or she had shared her personal experiences through this episode. So as a little boy, Bama used to go to school by walking. One day while she was coming back from her school, she noticed so many things on the roadside. But the most important or the most surprising scene which he noticed, that was a elderly person, এজন বয়সস্থ ব্যক্তি, who was coming from the bazar direction or market direction, market bazaৰৰ পৰা আহি আছিল বয়সস্থ এজন দালিত কাষ্টৰ মানুহ। So in his hand there was a packet, and the man was holding the packet by its string, you know, rosi. Packet to keneke dhorisil, you can see the picture here. I think here is the picture. See this man, the elderly person, how he was holding the packet. He was holding the packet by its string because he cannot touch the packet, because the packet is for the upper caste people, and he was just carrying the packet for the upper caste people. He was from the man, you can see in the picture, the man is from Dalit caste, and he was carrying the packet for a upper caste people, because the upper caste people asked him to carry or fetch some banana baji or something, কল বাজি বা কিবা এটা বস্তু এই আপাৰ কাষ্টৰ মানুহবিলাকে ইয়াক আনিব দিছে বজাৰৰ পৰা। So he was Bama noticed this scene. See, here it is Bama, the little girl. He noticed the scene, and she at that moment she shrieked with laughter. চিঞৰি মানে হাঁহিছিল, তেওঁ অত্য হাঁহি মাৰিছিল। তেওঁ যিটো কি এটা চিন দেখিবলৈ পাই আছোঁ মই, মানুহজন এনেকৈ বাঁকা হৈ হালি এনেকাকৈ পেকেটটো কিয় ধৰিছে। So and the man carried the packet to the upper caste man, and the man start eating the banana bhaji, যে ভিতৰত যে আছে কল ভাজি না কিবা আছে বুন্দি ভাজি, সেই এটো খাবলৈ আৰম্ভ কৰিলে। So Bama went to his home and share the experience to his brother Anand, his elder brother. তেওঁ ডাঙৰ ভায়েক, বামাৰ ডাঙৰ ভায়েক আছিল আনন্দ, ANNAN, আনন্দ। তেওঁ গোটেইখিনি ঘটনা তেওঁৰ ভায়েকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছিল। At that moment her brother said her that, or told her that there is some limitation
for them in the society. Actually the scene was not funny what you have seen there. বামাৰ মানে আননে বুজাই আছে এইবিলাক কথা যে তুমি যেটো সিন চাইছা এইটো আসলতে হাস্যকৰ এটা ঘটনা নহয়. We have some limitation, we have some restriction in our society as we are Dalit caste people. We cannot touch the packet. If we touch the packet, then the upper caste people will beat us like this. আমাক মাৰিব, বস্তুটো নাখাব, আৰু আমি সেই কাৰণে বস্তুটো টাচ কৰিব নোৱাৰো. At that moment Bama felt very sorry. He could not believe such system existing in our society. Anand told her that to study hard and make progress in life. If you can make progress in your life, then the people will come to you and will make friends you. যে তুমি লিখাপঢ়া ভালকে কৰা, যদি লিখাপঢ়া ভালকে কৰিব পাৰা তেনেহলে মানুহে তোমাৰ ওচৰলৈ আহিব আৰু মানুহ আহি তোমাৰ লগত বন্ধুত্ব কৰিব. Bama finally topped in her studies. খুব ভাল রেজাল্ট করেছিল, and the result proved and the suggestion of her brother proved 100% true. Because of her result, because of her success, so many people from upper caste, from lower caste used to come to her and used to make friendship with her. So this is the end of the story with Who Are Human Being by Bama, a Tamil Dalit writer. I told you very briefly the summary of the lesson of the part. While we go through line by line, at that moment you will get to know in detail the lesson. So I just have given you the concept or just the central idea of the part with Who Are Human Being by Bama. So in our next class I will start thoroughly, I will start line by line explanation. Then you will get to know so many things, or then you will get to know in detail the lesson. Thank you all for watching.